akamwacha. Endelea. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakulifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro amesimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Bwana asifiwe. Amen. Umeshaigundua hiyo milango miwili? Have you discovered the two doors? Tutaanza na hiyo ya mstari wa 16. We shall start with the one in verse 16. Ingawa hiyo ilikuwa mwisho, lakini tuanze na hiyo. Though it was towards the end, let us start with that. Lakini tutamalizia na huo mlango wa mstari wa 10. But we shall wind up with the door that is found in verse 10. Biblia inasema Petro alipopiga hodi, The Bible says when Peter knocked the door, Roda akaja. Rhoda came. Alivyomuona, When she saw him, kwa ajili ya furaha akakimbia, kabla ya kufungua akakimbia akaenda kueleza. because of her gladness, she did not open but ran in and announced that Peter stood before the gate. Wakasema umechanganyikiwa. They said, you are beside yourself. Ni watu walikuwa wanaomba Mungu atende. These were people who are asking God to perform. Lakini Mungu ametenda zaidi ya walivyofikiria. Now God has answered more than they expected. Sasa wakamuita yule umechanganyikiwa. And they said, Rhoda, you are beside yourself. Lakini akawaambia ni kweli. But she told them, it is true. Akawafanya waamini. She caused them to believe. Na wakati discuss, Petro akubaki hivyo. Now as they were discussing, Peter was not Biblia inasema dormant. akaendelea kupiga hodi, akapasha, now akapiga. Peter continued knocking. Wakasema huyu Roda sio mtu aliyechanganyikiwa. And they said, Rhoda is not beside herself. Huyu ni nani anaendelea kupiga hodi? Utashangaa kweli ni yeye. Who continues to knock at the door? Probably it is him. Wakaja. So they came. Came close. Baadaye, later, sijui waliangalia kwa dirisha ama vipi. I don't know if they peeped through the window, how they knew. Ama walikuwa wanaogopa labda maaskari wanakuja kutuvamia na or sisi. they were afraid that maybe the Roman soldiers were coming against them. Maana ilikuwa hali ngumu. Because times were tough. Ilikuwa ni hali ya kuogopesha sana. It was a situation kwa hiyo inawezekana pia walikuwa wanaogopa kufungua. that had brought fear, and these people probably they were fearful of opening the door. Alivyoendelea kupiga But hodi, when he continued knocking, wakaja, they came close wakafungua. and they opened the door. Acha nikwambie, Let me tell you, utakavyoendelea kubisha, the more you continue to knock, utakavyoendelea kubisha, the more you continue to knock, watu hawatakuelewa. people may not understand you. Wengine wataona umechanganyikiwa. Some will think you are mixed up. Lakini nikwambie, But let me tell you, utakavyoendelea kubisha, the more you continue to mlango knock, utafunguliwa. the door will be opened. Mlango The utafunguliwa. door shall be opened. Aina ya mlango ni upi? What is this kind of door I'm talking Huu about? ni mlango ambao unajitokeza kwa juhudi zako mwenyewe. This is the door that appears through your own effort. Kwa mfano unatafuta kazi. Probably you're looking for a job. Huwezi kusema tu unatafuta kazi na kaa tu. You can't sit back and say, Mungu I'm looking for a atatenda. job, God will show up. Mapenzi ya Mungu The will yatajitokeza. of God will come to pass. Lazima uandike CV. You have to prepare your CV. Lazima uwe na connection. You must have connections. Hivi unajua Mungu akitaka kutumika anatumika kupitia tu watu. Do you know that when God wants to do something, He uses people, men. Mungu anatumia watu. God uses men. Jifunze kuishi vizuri na watu. Learn to live well with men. Maana ujue ni nani Mungu atamtumia Because afungue you mlango may wako. not know whom God is going to use to open your door. Jifunze kutokudharau mtu. Please learn not to despise anyone. Jifunze kutomuumiza mtu. Learn not to hurt people.
Maana muujiza wa mtu uko ndani ya mtu. Because the miracle of a man is in a man, another man. Kwa hiyo unatakiwa kama ni kusoma usome zaidi. Therefore you are required to go to school. Kama ni kuconnect na watu connect. Connect with people. Na uendelee kubisha. And continue knocking. Utafute kwa lingana na akili zako. Seek in accordance to your brains. Huu ni mlango ambao Mungu anaufungua kupitia hata akili yako, kupitia juhudi zako. This is a door that God may open through your brains, through your effort, talents, skills. Hata kama unaumwa, even if you're sick, utaenda kubisha kwenye hospitali. You will still go to knock at the hospital. Lazima utaenda kukutana na daktari. You will still meet the doctor. Anayejua madawa. You will be required to meet a pharmacist who knows the kind of medicine that you need. We are not supposed to be too spiritual to fail to go to the hospitals. Juzi nilikuwa naota. A few days ago I had a dream. Nikaota niko namwombea mtu alikuwa na chronic stomach sickness. And I dreamt about mtu ambaye ana ugonjwa wa tumbo. Yani ilikuwa imeshakuwa chronic. Ugonjwa ambao haukomi, yani upo pale hautoki. Kwa hiyo nikaanza kumwombea kwenye ndoto. Now in the dream I was praying for that person. Lakini ninachokumbuka, but what I remember, nilimwambia ongeza na omeprazole. Omeprazole ni dawa. Okay. I told him ongezea hiyo dawa mama amesema. Kwa hiyo nikawa nimeamka. Omeprazole. Omeprazole ni dawa ya vidonda vya tumbo. It cures ulcers. Kwa hiyo nikawa nilivyoamka nikasahau tena sura ya huyo mtu. Now when I woke up I had forgotten the face of the person. Lakini mchana, but later in the afternoon, nikapata mgeni. I got a visitor. Ni mama mgeni alikuja kunitembelea. A lady who had come to visit me. Anaishi Sudan. She lives in Sudan. Sasa mimi nilikuwa nimeshasahau hiyo ndoto. Now I had forgotten about the dream. Sasa tuko mezani tunachangia. Now at the table while eating, maongezi yanaendelea. And we were conversing. Baadaye tukaanza kuongea habari za magonjwa ya tumbo. Afterwards we found ourselves talking about ulcers and that kind of sickness. Ghafla ule mama akaanza kueleza gisi ana chronic pain, yani mpaka wakati mwingine alifikiri anakufa. Suddenly the woman started explaining how ana uchungu sana tumboni. Sometimes she feels like she's going to die. Ghafla nikakumbuka ile ndoto. All of a sudden I remembered the dream. Nikamwambia unajua huu ugonjwa? I told the lady, do you know that sickness? Una dawa. It has a cure. Hiyo dawa, and that cure, ni combination ya dawa tatu. Is a combination of 3 kind of medicines. Aina 2 antibiotics. 2 antibiotics. Na omeprazole. And that omeprazole. Kama unataka kupona, if you want to get cured, kuna pharmacy moja najua inauza dawa za Ulaya. There is a pharmacy, one pharmacy that I know sells products, medicinal products from Europe. Kubali utoe hela nyingi. Accept to pay more. Hizo dawa ni original. Nikamuonesha hizo dawa tatu. So I showed her the 3 types of medicine. 2 ni aina combination ya antibiotics na moja ni omeprazole. 2 kinds of antibiotics and then 1 omeprazole. Nikamwambia ukinunua hizo dawa kwenye hiyo pharmacy. So I told her if you buy this medicine from that particular na neema ya Mungu pharmacy, by the grace of God, unaenda kupona. You're going to get cured. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukaachana, akasema ataenda kutafuta hizo dawa. Now we departed and she promised me to go and look for that kind of medicine. Nilivyoanza kuomba usiku kabla ya kulala, before I went to sleep when I was praying, yale maono sasa yakaja. Now the vision came back. Nikasema si hiyo dawa ina omeprazole na ndio kitu nimeota hiki. I told myself that kind of medicine has omeprazole and that's exactly what I dreamt. Itabidi nianze kumwombea huyu mama. Then I have to start praying for that lady. Nikamwambia kumbe ule mtu ni wewe. I told the lady, the person I saw in the dream, it was you. Jana niliota mtu ambao ana chronic problems za tumbo. When I dreamt the previous day, I dreamt about a person who has chronic ulcers. Lakini nilivyokuwa nakwambia hizo dawa nilikuwa tunatumia ile knowledge ya kawaida. But when I was telling you about the medicine, I was just using my natural knowledge. Lakini sasa nilivyokumbuka kwenye ndoto ilisema hiyo moja ya hizo 3 omeprazole, nimejua kabisa Mungu anaenda kukuponya. But when I dreamt, I saw that among the 3 types was omeprazole, and there it was a confirmation that God is going to heal you.
Basi tukaanza kuomba na yeye kwa simu. Now we started praying with her over the phone. Na mimi najua kabisa kwa uhakika kwamba ule mama amepona. And I know beyond doubt that that woman is going to get Lakini healed. lazima atumie na hizo dawa. But she has to use that medicine. Kwa sababu Mungu ameonesha itatokea hivyo. Because God has shown it that way, then it has to be done Hiyo ni that way. milango ya kawaida ambao unaweza ukatumia knowledge ya daktari, ukatumia kitu ambacho mtu anakijua, akakudokeza, akakwambia. Unavyozidi kubisha, kama hivyo maongezi ilikuwa kama kubisha, na hakika Mungu akafungua. Now those are just natural doors that God may use. God may use somebody's skill or the knowledge that somebody has to get help to you. See, the conversation I was having with this woman was just like she was knocking. Then I shared this knowledge with her. Yeye alifikiria anakuja kunitembelea, kumbe na Mungu alitaka masikio yake ya mwanadamu yasikie hiyo information. She thought that she was just coming to visit me. Yet God wanted her to come to my house and her ears would hear from a human voice. Kwa hiyo tukiwa makini, So if we are keen, kuna milango inaenda then kufunguka. there are doors that are going to open. Kama tutaendelea kubisha. If we only are persistent in our knocking. Sasa Mungu ndio atakufunulia kubisha kwako ni namna Now gani. God is going to reveal to you your kind of knocking. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni aina mlango. That is a kind of door. Lakini mlango ambao nataka kuiongelea pia usiku wa But leo the door that I want to emphasize tonight ni ile ya mstari wa 10. is the door we find in the verse 10 of chapter Kwanza malaika 12. chapter 12 verse 10 Verse if I'm 10. not mistaken. Kwanza malaika yeye tunajua ana uwezo wa kuingia hata kwenye ukuta anaingia. First of all, we know that an angel can walk through a wall. An angel can come anytime through anywhere. Pale hatutapaongea sana. We cannot talk much about that. Lakini hebu fikiria alivyokuwa amefungwa na njia zimefungwa, maaskari wanalala hapo, wengine wanalala hapo, mahali kote pamefungwa, lakini Biblia inasema kwenye huo mstari kwamba walivyofika sasa kulikuwa ile geti ambao sasa ndio ingemwacha uhuru. Biblia inasema it opened by itself. See how Peter was chained, how he was locked up in that place. But the Bible in verse 10 says, the moment the angel told him to walk out, the gate that was locking Peter in, ikafunguka yenyewe. Hallelujah. The iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. Mlango ikafunguka yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaona huo mlango? Do you see that door? Hamna mtu anaweza kubisha kwenye huo mlango. Nobody can knock that door. Hamna mtu ana nguvu ya kufungua huo mlango. Nobody has the power to open such a door. Haiwezekani. Impossible. Lakini hebu shangaa huo mlango mgumu ndio ukafunguka wenyewe. But doesn't it amaze you that the most difficult gate amongst all is the one that opened on its own? Kwa maana nyingine, In other words, hiyo aina ya mlango ni mlango ambao inafunguka kwa uweza wa Mungu. Mungu mwenyewe anadhamiria kuifungua. this kind of door opens by the power of God himself. And it's only God himself who decides to open that kind of door. Ni mlango ambao Mungu hata ruhusu hata mtu mmoja atwae utukufu katika kufunguliwa kwa huo It's a mlango. kind of door that God does not allow to share glory with anybody about its Hakuna opening. mwanadamu ambaye ataweza. No human being can open it. Mungu mwenyewe atashuka. God himself will come Kama down. Hosea 6:3. Just like Hosea 6:3 Mungu says, mwenyewe atashuka. God himself shall come down. Na watu wakiangalia hivi wanaona kwamba mlango imejifungua And when yenyewe. people look, they will see that the door just opens up Lakini ni on zile its own. nguvu za Mungu ambazo zitakuwa zimeshuka It is pale. the power of God that has descended to open the door. Hallelujah. Amen. Hiyo ni mlango ambao unafunguka kwa muujiza. That is a door that opens by miracle. Hata utakavyotoa ushuhuda unasema hii ni Mungu mwenyewe amefanya. And when you give a testimony, you say, this is only the finger of God.
Mpepee Bwana Yesu. Wave unto the Lord. Mpepee Bwana Yesu. Wave unto the Kwa hiyo Lord. hatutakaa tu tukae tu. Kuna vitu vingine ambavyo tutavifanya milango ya kawaida ili ifunguke. Tutabisha na hakika milango mtu atafungua. Friends, we are not just going to sit back this year and just sit back and no. There are some doors that we need to take steps, put effort, and God will open. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni muujiza. That is a miracle. Kuna vitu vingine ambavyo vimekublock ama vimeniblock ama vimetublock kama kanisa, lakini tutakavyoendelea kuomba katika roho, Mungu mwenyewe atafungua hiyo milango kwa maajabu. There are things that are blocking us, have become an obstacle to us, like as a church. I'm talking as a church. But God will come and open up those doors. Milango ya kawaida inaenda kufunguka. Ordinary doors are going to open. Lakini na milango ya miujiza inaenda kufunguka. And also extraordinary doors that require miracles are going to open as well. Usisubiri mwisho wa Disemba ndio uweze kukuza imani yako. Hili neno linavodondoka sasa hivi, lazima wewe unyoshe, uexpand imani yako ili neno lipate nafasi ndani ya moyo. Don't wait for December for you to harvest or to expand your faith. No. When you embrace this word, even today, you can start expanding your faith. Maana kuna ile vitu ambavyo ni kama magogo, yani umeomba lakini unaona kwamba hapa ni Mungu tu. But you know, there are things that we can refer to as chronic obstacles, whereby you keep on hitting them, you only need God to come and open them. Sasa lazima uanze kuamini kwenye hili neno ambalo limedondoka usiku wa leo kwamba kumbe hii eneo hii ni hiyo mlango ambao inafunguka yenyewe kwa mkono wa Mungu. Now you have to start believing and embracing this word that has come to you tonight, that you get to know it's only God, when invited, that can come and sort this issue. Kuna milango ambayo inafunguka kwa juhudi za mtu. There are doors that will open because of human effort. Lakini kuna milango ambayo zinafunguka zenyewe kwa muujiza wa Mungu. There are doors that will open on their own only by the miracles of God. Kuna mtumishi wa Mungu alikuja kuniona nyumbani. There is a servant of God who came to see me akaanza at kuniambia ugumu wa huduma. And she started describing to me the difficulties of ministry. Akaanza kaongea huduma ilivyo ngumu. And he spoke for some time how difficult ministry work is. Akisubiri na mimi nimwambie ugumu, na mimi maana ninaujua ugumu mwingi sana wa huduma. And he was waiting for me to also share difficulties of ministry, because I indeed know kuna ugumu katika huduma, kweli in kuna ministry. ugumu. If there is difficulty in ministry work, it's true, and indeed there is. Lakini nikamwambia huyo mtumishi, But I roho tu told- alinisukuma nikamwambia, By the power of the Holy Spirit, I told that servant of God, wewe hujui kwamba ni kwa sababu ya huo ugumu tunaokutana nao ndio Mungu ametuita? don't you know that it's because of the difficulties that we face, that's why God has called us to this work? Kwani nini inatushangaza katika hiyo? What is strange in this? Wewe hujui hii Biblia ni Biblia ambayo inaeleza mambo magumu tu. Don't you know that the Bible here talks about only difficult stuff? Tangia mwanzo mpaka Ufunuo ni mambo magumu tu. From Genesis to Revelation, it's difficult stuff. Na ndio maana ni mtasari wa mambo magumu tu Biblia. And that's why the Bible is a summary of difficult stuff. Kama unataka mtasari wa Biblia mambo rahisi, basi nenda tafuta Biblia nyingine. If you want to find in the Bible things that come on silver platter, easy stuff, look for another Bible. Lakini sasa, But now, katika yale mambo magumu, in the difficulties, ile mtasari ya mambo magumu tangu mwanzo the mpaka Ufunuo, summary of difficult stuff from Genesis to Revelation, tangu siku za zamani mpaka leo mpaka kesho, ndipo Mungu anajitukuza. in the difficult stuff from the days of old, even today and days to come, God reveals himself Na in the things anapojitukuza, that man cannot do. Biblia inapata usemi. And when he reveals himself and glorifies his name, that's when the Bible finds utterance, power. Unajua hata watunga filamu wanatia actors, wanatia vitu vigumu ili roho yako ipige mwisho ya hiki kitu itakuwa nini? Kama haitakuwa na ile ugumu na ile kuangalia itakueje? Hautaangalia filamu wala hautatoa hela yako kuangalia filamu. You know, even filmmakers, those filmmakers, they put things that are not easily, they put you on suspense.
things that are not easily solvable, so that you keep yourself on the edge watching the movie. What will happen next? You ask yourself. Otherwise, if you know what will happen, if there was no suspense in a movie, why should you buy it? Why should you even pay money? Na bado ni movie. Still, it's a movie. Lakini unaona watu wanakuwa ni movie tu, lakini tayari imesha kupeleka ufahamu. You know that they are acting, but you are still in suspense. Oh, what will happen? And yet you know they are acting. Ndio Biblia ilivyo, lakini kwa uhalisi. And that's how the Bible is, but in reality. Kwa uhalisi. In reality. Sasa umwangalie Musa. Now look at Moses. Mungu amwambie pita hapa, pita kwenye hii maji. God tells Moses, cross the Red Sea. Hiyo si ni filamu tosha? Huku Farao na watu wake, majeshi, alafu Waisraeli wao wanatembea kwa mguu. Hao ni mafarashi, ni hizi gari za Vigari. Gurudumu ya chuma. Na hivyo visilaha vikubwa vikubwa. Sasa hebu angalia hiyo filamu sasa. Alafu Mungu anamwambia kwamba okay, nyosha tu kafimbo hivi. Nyosha fimbo, alafu waambie wana wa Israeli wapite. Kweli, ingekuwa filamu tungekuwa tuko hivi. Lakini ni reality. Get a picture of Moses having been told by God, you're going to cross the Red Sea. Behind him are the armies of Pharaoh and all the chariots, the horsemen behind him. In front of him is the Red Sea. Then God tells him, Moses, cross the Red Sea with all these people. If it was a movie, all of us would be watching keenly to see what happens next. And then when TANESCO does their thing, all of us will say, TANESCO. Ni kitu ambacho hakiwezekani. It is something impossible. Kwa akili ya mwanadamu hakiwezekani. By human mind. Lakini guess what? Kilitokea. It happened. Unavyosoma hayo, when you read that, ama unavyohubiriwa hayo, or when this is preached to you, unapata picha gani? What kind of picture do you get? Wewe na mimi tuko kwenye filamu sasa, sisi ndio actors na sisi ndio waangaliaji. Now in reality, as far as the Bible is concerned, we are doing a movie. And in that film, you are the actor and you are the watcher. Nakwambia hii wokovu ni habari ya filamu ambao wewe ndio ni kama wewe ndio mcheza mpira na wewe ndio mwonaji. When it comes to salvation, it's like a football match whereby you are the player as well as the spectator. Watching the game, playing the game. Unasema je, naanguka kwenye haya maji ama ni maji yanapasuka? Now you ask yourself, am I going just to fall in the water or these waters will give way? Hata wewe mwenyewe hujue what next. You even don't know what will happen next. Yaani uko tu kama baba lakini hujui. There you are praying with all kinds of prayers, but you don't know what is coming next. Lakini unasema kama Mungu alifanya hivyo, maji yakapasuka na mimi kuna njia inaenda kupasuka. But you tell yourself, if God did it and there was a way in that Red Sea, then I'm also going to cross over. Kama hii mlango iliyofanya Peter atoke gerezani ilifunguka yenyewe, basi na hii ya kwangu inaenda kufunguka. If the door that had locked Peter in the prison opened, then my door shall also open. Kumbuka wana wa Israeli walivyoteseka kwenye nchi ya watu, nchi ya ugenini. Just try to think how the children of Israel suffered in that strange land. Mateso. They suffered a lot. Paka Mungu akaongea. Until God himself spoke. Akawatoa kule kwa kishindo. And he took them out with a bang. Mimi nilifikiri sasa wanaenda kupumzika. I thought now they were going to rest. Mungu anawaambia sasa mnaenda kunyang'anya nchi ya watu. Ni wenyeji wa hiyo nchi wapo ambao sasa nyinyi mnatakiwa muwateketeze, alafu mkishaweza iwe ya kwenu. Ina maana na huku ni shida, ina maana na kule ni shida, na kufika kule ni shida, lakini katika hizo shida ndio Mungu anajitukuza. Amen. See, the children of Israel, when they moved out of Egypt, I thought they were going to rest. But God was telling them, where I'm taking you, that land is occupied. And you not take it just like that. You have to fight those people out. Get rid of them. Kill them all. Conquer that land. They thought they will get it on a silver platter. But no. They came from struggle. They were going to struggle.
Hebu chunguza Biblia yote. Seek to know the entire Bible. Niambie kitu rahisi ambacho kiko kwenye Biblia. Tell me anything that came easily in the Bible. Ni umuulize Yesu akwambie alivyoteseka. Ask Jesus how he suffered. Niambie kitu rahisi kwenye hii Biblia. You show me one thing that is easy, that happened easily in the Sasa Bible. unataka vitu rahisi. Now you are here waiting for easy stuff. Lazima tuchonge imani. We have to sharpen our faith. Lazima tuwe kama wale ambao wanaenda yani ile shoka ambao anainoa maana anajua huo mti ni mgumu. Lazima anoe. Mtu akimwona ananoa sasa huyu uko anapoteza muda anafanya nini? Lakini asipoinoa haitakata hiyo mti. We have to be like people who before they go to cut a tree, they spend more time in sharpening the axe. They spend more time to sharpen that axe until bypassers think these people are crazy. Why do they spend so much time sharpening the axe? It's because when you sharpen the axe, it will be easy to cut the tree. Mungu anakuambia usiku wa leo. God is telling you tonight. Milango ya aina mbili. Two kinds of doors inaenda kufunguka. Are going to open. Ile ya kwenye mikono ya wanadamu inaenda kufunguka. Those by human hands is going to open. Lakini ikishindikana kwa mikono ya wanadamu, Mungu mwenyewe atafanya huo mlango ufunguke wenyewe. But if human effort fail, God himself will cause that door to open. Hiyo ndio naona kuexpand imani. That is what I see in expanding faith. Mara nyingi tunatarajia tu hiyo milango ya ambayo iko kwa level ya akili zetu. Many a times we only expect doors that at our level, human understanding level, to open. Lakini Mungu anatuambia, but God is telling us, kuna zingine ambazo kupitia yeye mwenyewe atakavyoshuka kama mvua zitafunguka. There are some doors that God himself, when he comes down like rain, that's when they will open. Usipoziamini hizo, ina maana ndio hapo mwisho. If you don't believe that kind of miracle, then that is your end. Lakini Roho Mtakatifu anakushauri, but the Holy Spirit counsels you. He's counseling you tonight to believe. Dare to believe tonight. Hata kama ulikuwa umeshapoteza imani, iokote tena. Even if you had lost your faith, please go back and pick it up again. Nilisikia mama fulani anaomba, alikuwa na matatizo sana na ni mama ambaye ni muombaji. Lakini niliposikiliza alikuwa anaomba, Mungu, imani imeanguka. Mungu, niokote tena. Imani imedondoka. Hiyo imefika chini. Mungu wangu, nisaidie. Imani imeanguka. Mama, Mungu amuokote ama yeye aokote mwenyewe? Yaani sijui sasa ni yeye ama ni Mungu, lakini alikuwa anasema ule ukweli kwamba imani imedondoka. Mama says one day she overheard a woman praying. The woman was in a tough situation, and this was her prayer. Oh God, oh Lord, my faith has fallen down. I don't know if I should pick it. Should I pick it? My faith has failed. My faith has fallen down. Help me, Lord, my faith is down. Angalau alimwambia Mungu kweli. Unajua saa ingine tunanyamaza tu ndani, lakini atuombe tena hiyo kitu hatuna tena imani na. One positive thing about this woman, and at least she was honest with God. She told God what she felt as situation. Sometimes we are not honest. We keep to ourselves. We don't open up to God. Hata ukiomba unaomba tu, lakini ilishadondoka tu. Wewe mwenyewe unajua ilishadondoka. Sometimes we may be there trying to be strong, but we know that the faith has fallen. The faith is down. You try keeping strong, but you know the faith has fallen. Tell your neighbor, pick it up again. Pick your faith again. Pick it up then. Hallelujah. I have decided to pick up my faith again. Lazima uiokote tena. You have to pick it up again. Maana kumbuka wewe ndio mcheza mpira na wewe ndio muonaji. Because remember, you are the player and you are the spectator. Na Mungu anaangalia. And God is watching. Nani yuko tayari kuiokota tena? Who is ready to pick up his faith or her faith tonight? Tutaiokota na yeye atuokote, basi anajua ule ukweli wote. We shall pick it up and the Lord will pick us up with our faith together. He knows everything.
Akikuokota, yani ina maana anakuongezea tu kitu fulani ambapo kanakufanya unaamini tena. When the Lord picks you up, it means he adds something in you that causes you to believe again. Mungu anaweza akafungua mlango wa roda ili upate imani ya kuamini tena ule mlango mkubwa ambao utajifungua wenyewe. God can open the door of Rhoda so that you may believe again that the bigger door will also open. Na sisi kama kanisa, And we as the church, hebu tuiokote imani let us tena. pick up our faith. Hebu tuiokote tena. Let us pick it up again. Tusubutu tena. Let us dare again. Kwa sababu neno limeshuka kwa ajili yetu. Because the word has come for us. Na kwa njia gani tutafanya hivyo? And how will we do it? Kama tutaongeza kuomba na If tunaamini. only we continue praying, but praying believing. Saa zingine unaweza ukaona kitu kimechelewa. Sometimes you may think something or an answer has delayed. Kimechelewa. Has delayed. Basi umekiacha. And now you give up and say, okay, maybe it wasn't for me. Nitaendelea kukutumikia. God, I'll continue serving you. Kweli sitakuacha. I will not abandon you. Nitaendelea kukutumikia. I'll continue serving you. Lakini kuhusu hiyo, But pertaining that, I've given up. mfunge hiyo chapter. Let us close that chapter. Sitaki kupata stress ya I endelevu. don't want to get Sitaki this depression, chronic nimeshaomba stress. mpaka- I don't want to be depressed. I know I've prayed. Nilikuwa nachangia maneno ya Mungu na Dr. Jane. I was sharing with Dr. Jane. Akawa ananiambia gisi alishangaa sana. And she told me how she was surprised Kuhusu huyu babake na John the Baptist. concerning John the Baptist's father, ambaye alikuwa ameshakata tamaa kwenye hilo jambo. you know, he had given up pertaining that matter. Si ndio jamani? Hivi alikuwa naamini tena? Was she believing anymore? Mke wake alikuwa naamini tena? Was his wife believing anymore? Yeye ni kama alisema tu, mimi nitaendelea kuwa kohani huko kwa wakati wangu, kwa nafasi yangu nitaingia, lakini hayo mambo mengine imani ilishaanguka. I would say maybe he had said, I'll continue being a priest. I'll continue standing in my position. I'll go to the temple, perform and do my role. But as far as that thing is concerned, not anymore. Kumbe Mungu kashuka mwenyewe. Yet God himself came. Kafungua huo mlango. Opened that door. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana alishtuka. And that's why he was shocked. Akaona kwamba haiwezekani. When he thought it wasn't possible. Hakutarajia kuona huyo malaika. He didn't expect to see the angel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kilichelewesha huyo mtoto. What delayed that child? Alivyokuwa na share na mimi Dr. Jane. As kitu kilifanya huyo mtoto achelewe. What caused that child to delay? Ni mission ya huyo mtoto. Is the mission of the child. Sasa huyo mtoto John the Baptist, yeye mission yake ni kuandaa njia ya Yesu. Now John the Baptist's mission was to prepare the way for the Lord Jesus. Sasa angekujaje kabla ujio wa Yesu haujakaribia? Now how would he come before the first advent of the Lord Jesus? Hii familia walifikiri Mungu ameshawaacha, walifikiri kwamba Mungu hajasikia. This family thought that God had not heard them and God did not want to answer them. Kumbe ilikuwa baraka machoni pa Mungu huyo mtoto asubiri ili aje na mission ya kuandaa njia. Manake ujio wa huyo mtoto lazima uambatane na ujio wa Yesu. Yet it was a blessing in the eyes of the Lord that this child waits for the season of the Lord Jesus, so that when he comes when the season is nigh for the Lord. Bwana sifiwe. Amen. Wewe endelea kumtumikia Mungu. Continue serving God. Baki kwenye zamu yako. Remain in your watch. Acha Mungu aione. Let God see. Ashuke mwenyewe atende. And come himself to do it. Pepea Yesu. Wave unto the Lord. Hata kama wewe kwa akili yako utaona imechelewa. Even though in your human mind you think it has delayed. Mungu yeye hachelewi. God does not delay. Na hiyo imewekwa kwenye Biblia. And that has been put in the Bible. Ili wewe uokote imani yako so tena. that you may pick up your faith again. Uiokote tena. Pick it up again. Na unavyoomba ukote yale maandiko. And as you pray, quote the scriptures. Mwambie Mungu. Tell God. Mimi sijue kwa njia gani. I don't know how it will happen. Kwa namna gani. When it will happen. Ninachojua kwamba huu mlango ulioshindikana ni wewe utaufungua. What I know is that this door that has become difficult, it's only you who shall open. Inyakue hiyo imani. Get that faith. Ishikilie tena. Embrace it. Hold it. Usiruhusu akili yako ikublock kwamba hiki kitu kigumu. Do not allow your mind to block you from accessing your miracle by telling you this is a matter that is so difficult. Jua kwamba hicho kitu kigumu
ndio kitadhihirisha utukufu wa Mungu. You better know that it is the difficult thing that will manifest the glory of God. Umepata kitu hapo? Did you get something there? Umepata kitu hapo? Did you get something? Kwamba tunavokuza imani, That as we grow, expand our faith, tunamupa Mungu nafasi ya kutosha, we give God enough area ili yeye atende kama Mungu. to operate as God. Na juhudi zetu, And together with our efforts, zitafungua hiyo milango ya our kawaida. effort also, together with Lakini that, tukiendelea will open kukaa the door. kwenye zamu, But if we remain in our watch, tukiendelea kukaa kwenye zamu la utumishi, if we remain in our watch of servanthood, milango ambayo haiwezekani kwa wanadamu Mungu ataifungua. then the doors that are impossible to men, God shall open them. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ndugu wapendwa, Brethren, wakati Dr. Jenny aliniambia kwamba ile neno lilimsisimua, alivyoniambia na mimi nikasisimuka, nikasema kweli. when Dr. Jane told me that that word excited her, I also got excited and I said, truly, Nikwambie kitu ambacho nimejifunza kwenye hiyo neno. I want to share with you something that I learned from that word. Tutaendelea kubisha, We'll continue knocking, tutaendelea we'll kuomba, continue praying, na milango itafunguka. and doors shall open. Lakini kwa yale ambayo ni magumu, But in the things that are difficult, hebu tukae kwenye zamu zetu. let us remain in our watch. Hebu tuingie kwenye utumishi wa Mungu. Let us get into the service of God. Katika kuwa mwaminifu kwenye zamu yako, In being faithful in your watch, katika huo utumishi. in ministry. Hivi unajua kuna baraka zingine zimewekewa tu kwa ajili ya watumishi wa Do you Mungu? know that there are some blessings that are kept for the servants of Hivi God? unajua ahadi zingine zimewekwa tu kwa ajili ya watumishi Some wa Mungu? situations are just kept for the servants of God. Hii ni mwaka kila mtu kusimama tena katika zamu yake kumtumikia Mungu This is katika a year kanisa that hili. everybody should again stand in your watch to serve the Lord faithfully. Mambo ya kukaa kwenye kiti mpaka kinapata joto haitakufanya uone milango mikubwa ikifunguka. Things, the seasons or the times whereby you Naona sit, wengine wanacheka. Usicheke, ni kweli. you sit on the, Unakaa tu unaangalia, huyu ameimba vizuri, huyu amehubiri vizuri, huyu amedeki kasoro. Umekuwa kama wewe ndio judge. Wewe ndio ni mkaguzi. you sit on the chair, Tuache hizo you tabia. swing in the church for the whole year, and you keep pointing a finger, oh, that's a good preacher. Oh, that's a good singer. Say, oh, these What people, about yourself? these people did not clean properly. You become the auditor in the church. Kweli Wakristo wa leo ni mauditors tupu. Hawajasoma accountancy lakini ni mauditors wote. Today's Christians wakaguzi wanakagua kazi za watu. They don't want to get involved. Wakaguzi wazuri. Utumishi. Servanthood, service unto the Lord. Kwenye zile karama ambazo Mungu alikupatia. In the gifts that God has given you. Mungu alikupa hiyo karama sio uitie chini. God has given you that gift not for you to just sit on it. Itumie sana. Use it well. Kwenye hiyo neema ambayo Mungu amekupa, In hiyo the karama. grace and by the grace that God has granted you. Hudumia watu wa Mungu. And therefore using that gift, minister to the people of God. Mungu atashuka mwenyewe. And God himself shall come. Mungu atashuka. God shall come. Na atashuka kama mvua. And he'll come like rain. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio neno la mwaka. That is the word of the year. Tembea katika mwelekeo sahihi. Walk in the right direction. Jitahidi kumjua Mungu. Strive to know God. Direction sahihi ni zile karama ambazo Mungu alikupatia. Uzitumie kuhudumia watu wake, hakika Mungu atashuka The mwenyewe. right directions is in using the gifts that God has given you to minister to his people. When you do that, he himself shall come to you. Jamani, Brethren, wakati karama inatumika inaonekana. when the gift is in operation, then it will be visible. Ndio maana Mungu amekupa hiyo karama. If the gift is activated, it will be visible, and that's the reason why God has given you that gift. Lazima ugundue mwaka huu You have to discover this year, ni mahali gani nitatumika kwa urahisi kulingana na karama zangu. which area are you comfortable ministering
Which area of ministration are you comfortable with according to what God has given you? Usifanye kama yule aliyeficha talanta chini ya udongo. Don't be like that person who hid his talent under the earth. Wakati wengine wanazidisha talanta while zao. Others were growing their talents. Ukiifukia, when you cover it, utanyang'anywa. then it will be taken away from you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Umeona gisi kijana ametuongoza? Did you see how the young man led us? Alivyotuongoza. Na waliokuwa wameanza kusinzia wakaamka. When he led us, even those who are dozing, they had to wake up. Usisubiri tu Jumapili, Jeremiah, don't only wait for Sunday. Simamia hata mkesha, yani hiyo ijulikane kwamba Jeremiah anasimama kwenye mkesha. Take charge even of the overnight. Let people know that Jeremiah will be there for the overnight. Unavyoendelea kuitumia hiyo karama ya Mungu, as you activate that, Mungu anazidi kuikuza. God grows it, expands it. Anavyozidi kuikuza uko kwenye zamu yako. As God expands it, you are in your watch. Mungu atashuka. God will come. Mungu atashuka. God will come. Mungu atashuka. God will come. Mwingine ni muombaji sana, amepakwa mafuta kwa ajili ya uombaji. Others are intercessors. They are anointed to intercede. Unavyosimama hapo usianze kusema kwamba lazima mambo ya lazima hamna mambo ya lazima, ni karama zitumike. You see, when you stand in your watch in accordance to your gift, you don't say, but this is not there, but this is not there, I need no. Muonekane tangu Januari mpaka Disemba. Sasa wewe unaona kwamba wewe ndio unafanya, lakini kumbe ni karama ya Mungu inafanya ndani yako. You stand in your watch regardless, January to December. Mungu kwa maombi yako anaweza kakuza hata kanisa zima ikageuka waombaji. Through your intercessions, God can transform an entire fellowship to be a fellowship of intercessors. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeitwa kuchambua neno la Mungu. You have been called to study and divide the word of God. Na ukilisha watu neno la Mungu, maisha yao inabadilika. And when you feed people the word of God, their lives get transformed. Kwa hiyo mwaka huu ufanya zaidi. And therefore this year I dare you to take an extra mile. Kwa kweli shida ni kwamba mtu anataka kuimitate karama za mwingine na mwingine anataka kuna hivi vitu vikoba vya hela. Unajua vikoba wanasema mwezi huu tunampatia huu, kesho tunampatia huu, kesho tunampatia huu, kesho tunampatia huu, tunazungukia. Kazi ya Mungu si vikoba. Kwamba ili huyu asiumie na huyu arizike, hiyo ni vikoba. Kazi ya Mungu si vikoba. Kazi ya Mungu ni kulingana na karama. You know we have merry-go-round. Masheria yanakuwa mengi. The work of God is not merry-go-round. You cannot say that this month, this one, this month, let's give this. No. People in the work of God operate in accordance to the gift they have been given, in accordance to their gift. And therefore, you stand in your gift. Don't say that we want to balance, therefore this one does it. No. Do in accordance to what God has given you. Hallelujah. Ambia mwenzako kazi ya Mungu si vikoba. Tell your neighbor, the work of God is not merry-go-round. Sio kwamba navunja vikoba. Vikoba vitaendelea kwenye principle ya vikoba asante. Na vinatusaidia, lakini kwenye mambo ya kazi ya Mungu sio vikoba na shifti. Asante mama. Ni kila mtu atumike kulingana. Hatujakataa vikoba. Vikoba vitaendelea tena vinatusaidia. Lakini hiyo principle ya vikoba isitumike katika utendaji wa kazi ya Mungu. But don't use the principle of merry-go-round in doing the work of God. Please kama magift msio na swasi. Vikoba vipo. Kama Mungu amekupa moyo, amekufunulia habari ya utoaji, hebu jaribu kutoa kiasi ya kwamba unasema hata kama ni mimi mwenyewe natoa bado kazi itaendelea. If the Lord has gifted you or revealed to you about the gift of giving, give until you say the work of God will go on. Nilikuwa nasikia habari za shuhuda za Nigeria wakati wa conference yao, summit yao, wanavyojitoa kwa Mungu. I heard about what happens in Nigeria during their summit, their conferences, how they dedicate themselves to God. Mtu mmoja akasema, one man said, mimi nasimama kwenye anointing ya Solomon sasa hivi kwenye hii conference.
I stand in the anointing of Solomon as far as this conference is concerned. Natoa kulingana na upako wa Solomon. I give in accordance to the anointing of Solomon. Ng'ombe 1,000. 1,000 1,000 cows. Ng'ombe 1,000. 1,000. Wala siruhusu mtu atoe. Mimi natoa ng'ombe 1,000. I will give 1,000 cows, that man said. And nobody should help me. I will do it myself. Nasimama kwenye hilo andiko. I stand on that scripture. Namjaribu Mungu. I want to test God. Si Biblia inasema katika utoaji lazima tumjaribu Mungu. Yes. Hebu jipatie malengo. Please put goals for yourself. Maana Mungu amekupa upako wa kuelewa utoaji ni nini. Challenge yourself because God has anointed you with that revelation to know what giving is all about. Na amekubariki sio kwamba anakuambia uende uibe ama ufanye nini, ni kwa vile ulivyo navyo. And God has blessed you, he's not telling you to go and steal. No, he has blessed you. It is from the possessions you have. Yani Nigeria acha watajiriki. Let Nigerians be rich. Wakati alikuwa hajamaliza kusema, just before he spoke, akasema mimi natoa 1,001. Mwingine akasema mimi natoa 1,000, wewe toa 1,000. Mimi natoa 1,001. Another Nigerian in the congregation stood up and said, "You are giving 1,000, I will give 1,001 cows." Natoa 1,001 ingine ngombe juu, yani 1,001 ngombe. Mchungaji akashangaa, kwa hiyo wamepata 2,001. Ai, oga. Ilibidi mchungaji aseme, basi kwa habari ya ngombe mtu mwingine asiseme. The pastor had to stand up and say, "Now concerning cows, I don't want to hear anymore. This is enough." Tutafika kwenye hivyo viwango? Are we going to get to those levels? Ama tutaendelea kugandamizwa na umaskini? Or shall we continue to be oppressed by poverty? Hivi unajua kama utoaji ndio unazidi kukufanya uwe mtoaji zaidi, ndio unazidi kubarikiwa zaidi mbele za Mungu. Don't you know? Mungu atafungua milango za wanadamu ili akubariki, afungue na milango ambayo wanadamu waweze kufungua ili akubariki. Don't you know that giving gives you favor for God to bless you the more? God will open doors the first kind of door, and God shall open also the other second kind of door, which human beings cannot open. Utakavyosimama kwenye zamu ya kile alichokupa. When you stand in watch, that is according to what he has gifted you. Hebu ingie na shauku. Get this and enter this year with zeal. Nimeona makanisa mengine wanakimbilia, wako kwenye kukimbizana, nani atafanya wa kwanza. I have seen fellowships or churches whereby people run to do it fast because everybody wants to work, and therefore when it comes to cleaning the toilet, people run, they want to do it before the other one gets there. Na walipata shuhuda tu kwa ajili ya jambo hilo. And they had great testimonies just because of that. Hamna kazi ndogo machoni pa Bwana. There is no work that is minor in the eyes of God. Hiyo iwe tu dhabihu mbele za Mungu. Let it remain as a sacrifice before God. Yani iwe dhabihu, tujitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo takatifu mbele za Mungu. Let us give ourselves, and our bodies ought to be living sacrifices before God. Yani kama Mungu amekupa utoaji na amekupa vitu vya kutoa, endelea kuexercise hiyo karama, izidi kupanuka na izidi kukua na izidi kukua, utakuwa tajiri. Unaweza kuwa tajiri wa mji wote. If God has gifted you in giving, continue activating and exercising that gift. You will be rich. You can even be the richest in the city. Hiyo inaweza kuwa neno ambalo ni kikwazo kwako. That can be a word that is a stumbling block to you. Kama yule kijana tajiri, Mungu alimwambia uza kila kitu, patia maskini, unifuata. Hiyo neno gumu sana. Hivyo unaona katika ulimwengu wa roho wengine wamesha shift hapo, hawataki, lakini wengine wamefunuliwa maidaka hiyo. Like the rich young man who came to Jesus, and Jesus told him, "Now sell everything you have and follow me." And the man said, "That one is so difficult." He turned around. Possibly in the spiritual realm, there are people here concerning this word of giving. They have already turned and said, "Mama, I'm waiting for the next one." Nikwambie, kuexercise utoaji sio mpaka wewe una hela nyingi, hapana. Kwenye hiyo level tu ulio nayo, anzia hapo hapo kumultiply hiyo karama ndani yako. Exercising giving does not require you to have so much possession. No. In whatever level you are in, whatever you have, start from there. Activate and start from that step.
Inawezekana labda kwa mtu mwingine asione kwamba ni sacrifice, lakini mbele za Mungu utafanana na ule mwanamke ambao alitoa hiyo senti na ndio ilikuwa ya mwisho. What you give in men's eyes, in people's eyes, some other people may think, this is just not a sacrifice. But you know what it means to you. You'll be like that woman in the Bible who gave 1 coin, but Jesus said she's the one who had given much. Yesu alisema nikigonga kwenye mlango, fungua. Mlango wa moyo wako, fungua, nami nitaingia. Na gonga kwenye mioyo ya watoto wa Zion. Usiache hili neno, usifunge mlango kwenye hili neno. Maana unaweza ukashangaa hili neno ndio linaenda kukubadilishia maisha ya ugumu na mateso. Acha hili neno ligonge leo, fungua mlango kama Roda alivyofungua. Fungua na wewe mlango. Huwezi ukajua kwamba hapo ndio maisha yako Mungu anayapindua. Lakini lazima ufunuliwe. Ufunuliwe hicho kitu. Jesus says, I stand and knock at the door of your heart. Mama is saying she's knocking at the door of the people, or the members of Zion City Church, the children of Zion. She's knocking at that door of your heart. Do not close your heart to this word. Embrace this word. Open your heart. Embrace this word. Start and see what the Lord will do. Mungu ametia watu ambao ni watoaji kwenye njia yako ili ujifunze, uangalie kumbe kuna kutoa ya namna hivi. Kuna ndani ya maisha ya mtu kujitoa namna hivi. Ametia hapo ili labda iwe mfano kwako ambao itakufungua, ikutoe kwenye hali fulani, ikufikishe kwenye hali fulani. God has placed models, people you learn from, like in the area of giving. God has blessed people who are like models to you. You will learn from them in this gift of giving. So this is how it is done, so that you can be challenged and also take that step. Usiache ile neno likuwe kama pale Yesu alisema katika Ufunuo kwamba nabisha, napiga hodi, ukifungua nitaingia. Lakini siku zote pale umepafunga namna hivi. Umepafunga. Acha neno, neema leo igonge, ifungue moyo wako ili neno lidondoke huko ndani. Do not block this word out. Let this word get into your heart. Jesus said, I knock at the door. When you open, I'll enter. But there's an area in your life whereby you have closed. Every time he is knocking, you are not opening. That is wrong. Open your heart. Kwenye hiyo zamu, in your watch, ndio hiyo milango ambayo inafunguka yenyewe kwa sababu Mungu ameisogelea. That is where those doors open on their own because God has come close to them. Na vitu vingine ni mazoea. Tunangangania kuomba, kumbe Mungu alitaka tu ukae kwenye zamu yako yeye mwenyewe afungue, ni automatic kwa Mungu. You know, sometimes we do things because of habits. Habitually, we are used to them. So we do them just because they are habits that we are used to, not because really we expect something to change. Now, God sometimes wants you to just remain in your watch, and some things will happen. But you know, we think that it's by much prayer that some things will happen. Kuna vitu vingine vitatokea kwa maombi kama hiyo milango ya Roda. Some things will happen by much prayer, like the door that was opened by Roda. Kuna vingine vitatokea sio kwa maombi tu, lakini kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji kwako. There are others that will happen not only by prayer, but God requires you to take some steps. Usimame kwenye hiyo zamu ya kile ambacho Mungu anaongea na wewe. Where God has called you. Hivi pastor, kila muumini wa Zion akisimama kwenye zamu, hii kanisa tutafika wapi? Pastor, if every member of Zion City stands in their watch, how far will we go? Hallelujah. Kuna wale ambao ni waombaji sana, lakini Mkristo yote lazima awe muombaji. Lakini kuna wale ambao ni intercessors. Sasa siseme kwamba watu fulani ndio waombe. Sisi wote kila mtu asimame kwenye zamu. Lakini wale ambao ni intercessors, wawe iwe ndio kabisa ndio eneo yao hiyo. Waimbaji ndio eneo yao zaidi hiyo. Every Christian should be prayerful. But you know, we have those who are called to be intercessors. Intercessors stand in your watch. That is your area of calling. Singers, choir, singers should stand in their watch. That is their area of their calling. Neno ya Mungu naingia unasikia ni goli kabisa hivi. Kuna nyingine inaswata. Wewe mhubiri unaanza umehubiri umetoka asho kumbe ilisha swata. Mama,
hiyo kuswaga ndio offside. Kuswata yani ni kama ingeingia hivi, kumbe ilisha ama ule mwingine ameipiga tayari imerudi. Wewe unaanza kwamba umefanya, kumbe Kiswahili hiyo ya kwetu wanasema inaswata, yani imeenda pembeni. Mtu hajafungua mlango ikaingia. So sometimes when the preacher preaches, the preacher thinks that she has scored a goal, whereby that word has penetrated your heart. Yet you are the goalkeeper there. Maybe you have received it or you have punched it. Mama says swagger, he is punching it away. Wanasema kwa Kiswahili kibovu imeswata, yani imeswata. Imeswata. Yani imeenda pembeni. Oh, swata kapotea. Is when the ball is kicked, it goes astray. It goes away from the goal. Swata. Acha nisiwafundishe Kiswahili bovu. Lakini nikisema basi tu ndio hiyo level yangu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu hiyo ndio kutembea kwenye movement kwenye right direction. That is what it means to walk in the right direction. Fanya Mungu aone umefanya. Do it and let the Lord know you have done it. Hautakosa opportunity ya kumtumikia Mungu katika hii kanisa. You will never miss an opportunity to serve God in this church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe ni mwimbaji, kama wakukutia Jumapili, hata kwenye mkesha basi njoo. Kwenye morning glory basi tukuone. Saa 6 masaa yote ni sawa mbele za Mungu. If you are a singer, maybe you are not able to sing on Sunday. You have an opportunity in the overnight, even morning glory, afternoon prayers, you have opportunity still.